Good morning, students. Today we are going to discuss about the indirect evidences of evolution. So there are today we are going to discuss about two indirect evidences of the evolution. One is the biogeography and second from the genetics. Second from the genetics. Okay. So biogeography. The biogeography it deals with the distribution of it deals with it deals with the distribution of life on surface of earth. Surface of earth. Okay. So first of all we will discuss about the biogeography and then genetics. Okay. So biogeography means it is the distribution of life on the surface of the earth. Okay. So these are the living records, okay, or living organisms. They are distributed everywhere on the earth. So their affinities म्हणजे काय की त्या ठिकाणी ते त्यांचे एकमेकाशी जे संबंध दिसतात किंवा त्यांचे कॅरेक्टर्स म्हणजे त्याचे कॅरेक्टर्स दिसतात. सो दॅट आर द affinities. ओके. तर या ठिकाणी सो दॅट affinities they are studied as the evidences of the evolution. Okay. So it was this biographical evidences. It was the distribution of animals that drew the Darwin's attention to the possibility of the origin of species by evolution. Okay. म्हणजे या ठिकाणी हे जे डिस्ट्रीब्युशन जर या ठिकाणी आपण स्टडी केलं अर्थवरचं तर या ठिकाणी त्यांच्यामधले जे अफिनिटीज आहेत किंवा या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये जे एकमेकांसारखे या ठिकाणी जे कॅरेक्टर्स आहेत तर या ठिकाणी डार्विन्सने काय केलेलं आहे ते डार्विन्सला काय झालेलं आहे जेव्हा त्यांनी त्यांचे ओए आपण डार्विन थिअरी पाहिली when he was in his OA. Okay. So he was studied the flora and fauna of the different areas of the world. Okay. So the Darwin's attention this distribution of this animal drew the Darwin's attention. आणि काय केलं डार्विनचं अटेन्शन ओढून घेतलं किंवा त्याचं लक्ष वेधून घेतलं त्याच्यासाठी त्या ठिकाणी ही वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल्स हे एकमेकांची ॲफिनिटी दाखवणारे ॲनिमल्स हे अशा वेगवेगळ्या भागामध्ये डिस्ट्रीब्यूट कसे झालेले आहेत. सो अकॉर्डिंग टू हिम इट मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसिस. म्हणजे ही त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे जे वेगवेगळे ॲनिमल्स एकमेकाशी रिलेटेड हे वेगवेगळ्या भागावर जे पसरलेले आहेत तर या ठिकाणी इट मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस. ओके. इट may be the possibility of origin of species. Okay. So Darwin काय म्हणतात? So according to Darwin, the distribution of life on the surface of the earth this shows the affinities and it may be the possibility of the origin of the species. Okay. So scientist Wallace had suggested that the distribution of life on Earth gives a clear understanding of the concept of organic evolution. म्हणजे काय म्हणतात या ठिकाणी जे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ लाईफ जे आहे सो दिस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ॲनिमल the distribution of life or animal and flora and fauna, okay, animals and the plants on the earth, it gives the concept of or it gives the clear understanding of the concept of organic evolution. The distribution of life on earth it gives a clear idea or it gives a clear understanding of organic evolution. म्हणजे या ठिकाणी हे ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन कसं घडलं याचा जर आपल्याला या ठिकाणी अभ्यास करायचा असेल तर आपल्याला या ठिकाणी ही जी आहे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ लाईफ ऑन द अर्थ म्हणजेच या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स
या ठिकाणी कशा तऱ्हेने या ठिकाणी अर्थ डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत, की आपल्याला या ठिकाणी हा जर आपण अभ्यास केला तर आपल्याला एक क्लिअर आयडिया मिळते की ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन हे कसं झालेलं आहे. ओके, हे डार्विन काय म्हणतात? अकॉर्डिंग टू द डार्विन, this distribution of life or these affinities of these organisms, it may be the possibility of origin of the species. Wallace काय म्हणतात? The distribution of life on the earth gives clear understanding of the organic evolution. Okay, so the Wallace he divide so Wallace he had divided the earth surface into 6 biogeographical regions. Okay, he divided Wallace had divided divided the earth's surface into six biogeographical regions. Okay, into six biogeographical regions, or we can say that the continents. हे सहा जे आहे या ठिकाणी बायोजिओग्राफिकल रिजन्स त्या ठिकाणी तयार केले, ज्याला आज आपण कॉन्टिनेंट्स म्हणून या ठिकाणी ओळखतो. और इट इज ऑल्सो नोन ॲज द लाईफ झोन्स. It is also known as life zones, and these life zones they are called as realms. Okay, realms. So these realms they are they have the characteristics by their own quota of life. Okay, so these realms they have their own quota of life. Their own quota of life. That means they have their own different types of the floras and faunas. Okay, म्हणजे हे जे सहा या ठिकाणी कॉन्टिनेंट्स आहेत, सहा कॉन्टिनेंटचे सुद्धा त्यांचे त्यांचे स्वतःचे वेगळे स्पेसिफिक प्लांट्स आणि ॲनिमल्स आहेत असं आपल्याला दिसून येते. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज द कोट ऑफ लाईफ, कॉल्ड एज फ्लोरा अँड फाउना. फ्लोरा अँड fauna. Fauna म्हणजे animal, flora म्हणजे plants. Okay. So so these different 6 continents they have their own quota of life called as the flora and fauna. Okay. So these 6 geographical regions. आता हे 6 biogeographical regions कोणते आहेत? तर या ठिकाणी the first that is nearctic. Nearctic. That means it is the North America down to the Mexican plateau. Okay, म्हणजे नॉर्थ अमेरिकेपासून मेक्सिकन प्लॅटू पर्यंत. नॉर्थ अमेरिका डाउन टू मेक्सिकन प्लॅटू. नॉर्थ अमेरिका पासून त्या ठिकाणी मेक्सिकन प्लॅटू पर्यंत निअरक्टिक. ओके, देन पॅलेक्टिक. Palearctic. Okay, so this Palearctic is the Asia. Palearctic. Okay, Asia, north of Himalayas, हिमालयाची उत्तरेकडची बाजू. ओके, युरोप, आफ्रिका, north of Sahara Desert and north of Sahara Desert. Okay, हा second biogeographical area.
The third biogeographical area कोणता? Neotropical. Neotropical. Neotropical means it is the central south of America. Central south of America. Okay. Then Oriental. Fourth one, that is the Oriental. The Oriental, it is the Asia south of the Himalayas. South of the Himalayas. Then the fifth one, that is Ethiopians. 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 So this Ethiopians, it is the Africa and south of Himalaya. It is Africa and south of Himalaya. And the sixth continent, that is Australian. Australian. Okay, so Australia and the associated islands. Okay, याच्यामध्ये काय येतं? Australia and associated islands. Okay, so there are the six continents. Okay, these six continents, they have their own characteristic flora and fauna. Okay, so these six zones, or like these are known as the six life zones or realms. So there are the six realms or continents. So near Arctic, North America down to Mexican Plateau. Palearctic, it is Asia north of Himalayas, Europe, Africa, north of Sahara Desert. Neotropical, that is the central south of America. Oriental, Asia and south of the Himalayas. In Ethiopians, that is Africa and south of the Himalaya. And the Australian, that is Australia and the associated islands. So there are these different six continents in which the earth is distributed. Okay, so we will discuss about the example of biogeographical evidences. Example. Okay, so the first example, it was studied by the Darwin. Okay, Darwin. So Darwin studied the climatic conditions, flora and fauna of the Galapagos Islands. Okay, Darwin, he studied the continents, the flora and fauna of the continent, flora and fauna of the Galapagos Island. Flora and fauna of Galapagos Islands. ओके, आणि या ठिकाणी गॅलापॅगोस आयसलँड जे आहेत तर तिथला या ठिकाणी फ्लोरा अँड फॉना स्टडी केला ड्युरिंग हिज voyage अराउंड द वर्ल्ड. ओके, so these islands, they are nothing but the 14 islands in the Pacific Ocean. हा जो गॅलापॅगोस आयलँड्स आहेत हे ऍक्च्युली काय आहेत? दिस गॅलापॅगोस आयसलँड, दे आर द 14 islands in Pacific Ocean. The Galapagos Island is actually it is the chain of 14 islands in the Pacific Ocean. Okay, so they are situated nearly 600 miles away of the west coast of the South America. Okay, they are situated 600 miles away from
600 miles away of or away from the west coast म्हणजे पश्चिम किनारपट्टी कशाची ऑफ द साऊथ अमेरिका. ठीक आहे. म्हणजे पहा डार्विनने या ठिकाणी काय केलं, गॅलापागोसचे आयलँड जे आहे तिथलं फ्लोरा अँड फाउना स्टडी केला ड्युरिंग हिज ओएज. मग ते जेव्हा नौकेच्या सफरीवर होते त्यावेळेस त्यांनी काय केलं, गॅलापागोस आयलँड्स त्या ठिकाणी स्टडी केली. ही गॅलापागोस आयलँड्स आहे काय ॲक्च्युली, इट इज अ चेन ऑफ 14 आयलँड्स. 14 वेगवेगळे आयलँड्स आहेत पॅसिफिक ओशियनमध्ये. आणि हे जे आयलँड्स आहेत ते कुठे आहेत, दे आर सिच्युएटेड 600 माइल्स अवे ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ साऊथ अमेरिका. साऊथ अमेरिकेच्या पश्चिम किनारपट्टीपासून 600 मैल्स दूर अशा ह्या ठिकाणी हे जे आहेत आयलँड गॅलापॅगोस आयलँड ते या ठिकाणी प्रेझेंट असलेले आपल्याला दिसतात. ओके. अँड दे हॅव द व्हेरिएबल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स. त्यांचे एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स सुद्धा त्या ठिकाणी वेगळे साऊथ अमेरिकेपेक्षा, हे वेस्ट साऊथ अमेरिकापेक्षा या ठिकाणी त्यांची जी एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स आहेत they are different. Okay, so Darwin called it as a living laboratory. Darwin called it as a living laboratory of evolution. त्यांनी त्यांना इव्होल्युशनच्या लिव्हिंग लॅबोरेटरीज म्हटलेले. लिव्हिंग ऑफ इव्होल्युशन, इव्होल्युशनच्या लिव्हिंग लॅबोरेटरीज असं त्या ठिकाणी त्यांनी त्यांना म्हटलेलं. ओके. सो ही noticed nearly 20 related varieties of the small birds. Okay, he noticed त्यांना त्या ठिकाणी काय आढळलं, there are the 20 bird species. Okay, 20 birds, 20 different types of the birds. These are the small birds. Okay, so nearly related varieties, 20 bird varieties, 20 different types of the small bird varieties. Okay, in the island, and which differed mainly in the shape and size of their beak. हे जे 20 बर्ड्सच्या व्हरायटीज होत्या तर ह्या एकमेकांपासून वेगळ्या कशा होत्या, दे हॅव द डिफरंट टाइप्स ऑफ द बिक्स. ओके, म्हणजे त्यांच्या ज्या चोची होत्या तर त्या ठिकाणी त्या वेगळ्या वेगळ्या होत्या. बर्ड्स त्या ठिकाणच्या रिलेटेड व्हरायटीज होत्या, व्हरायटीज आहेत म्हणजे दे आर रिलेटेड but they have the different types of the beaks. Different types of the beaks and plumages. Okay, plumages म्हणजे काय, plumage means याला पिसारा म्हणतो आपण. ओके, सो दिस प्लुमेज त्यांचे पिसारे जे होते पंख वगैरे त्याची स्टाईल, तर त्या ठिकाणी स्टाईल कलर वगैरे. सो दिस प्लुमेजेस and the beaks they are different in this different 20 types of the birds. Okay, and these birds they are now called as the Darwin's finches. या बर्ड्सला आता कारण त्यांनी स्टडी केला म्हणून त्यांना या ठिकाणी डार्विन्स फिंचेस असं या ठिकाणी म्हटलं जातं. दे आर नोन ॲज द डार्विन्स finches. Okay, so they are finches, they are actually the group of small birds they found in that islands. Okay, Darwin's finches म्हणजे काय, the group of small birds found in these islands. गॅलापॅगोसचे या ठिकाणी जे आयलँड्स आहेत तर त्या या ठिकाणी त्या आयलँड्समध्ये सापडणारे जे स्मॉल बर्ड्सचा जो ग्रुप आहे तर त्याला या ठिकाणी डार्विन्स फिंचेस असं म्हटलं जातं. ओके, सो जनरल बर्ड फाउना ऑफ दिस आयलँड्स इट शोज अफिनिटी विथ द अमेरिकन स्पेसिस. म्हणजे हे जे स्मॉल बर्ड्स आहेत दिस शोज द अफिनिटी विथ affinity these birds they shows their affinity म्हणजे काय की जवळीकता, affinity with the American species. Okay, this shows generally these birds they show affinity with the American species.
म्हणजे जे अमेरिकन बर्ड्स आहेत तर त्यांच्या बरोबर त्या ठिकाणी ते जवळीकता दाखवतात. जवळीकता दाखवतात म्हणजे रिलेटेड कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी दाखवतात. सो दॅट इट इज द अफिनिटी विथ द अमेरिकन स्पेसीस. ओके. बट द डार्विन्स फिंचेस दे आर डिफर कन्सिडरेबली फ्रॉम द अमेरिकन फिंचेस. म्हणजे डार्विनचे फिंचेस हे अमेरिकन फिंचेसपेक्षा वेगळे आहेत. पण त्या ठिकाणी ते त्यांच्याशी थोडंसं रिलेशन दाखवतात किंवा त्याची जवळीकता त्या ठिकाणी दाखवतात. ओके. सो these different the finches, they are related species of this Darwin's finches, they reported from the South American main island. म्हणजे या ठिकाणी हे जे स्पेसीज आहेत ह्या बर्ड डार्विन्स फिंचेस, तर ह्या ठिकाणी ह्यांनी काय यांचं काय, तर ह्या ठिकाणी ह्यांनी हे जे फिंचेस आहेत तर याच्याशी रिलेटेड जे स्पेसीज आहेत तर त्या ठिकाणी साऊथ अमेरिकेच्या मेन आयलँडमध्ये त्या ठिकाणी सापडतात. ओके. अँड देअर फोर द डार्विन ही कन्क्लुडेड दॅट द अमेरिकन mainland species was the original one. ओके. म्हणजे त्यांच्या म्हणण्यानुसार दिस अमेरिकन बर्ड्स दे आर द ओरिजिनल ones. Okay, they are the original ones, and from which they migrated to the different islands. Okay, these birds they migrated to the different islands. Migrated to the different islands. म्हणजे या ठिकाणी जे 6 वेगवेगळ्या प्रकारचे 14 आयलँड्स आहेत तर ते 14 वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयलँडवर या ठिकाणी हे जे मेन बर्ड्स ओरिजिनल बर्ड्स होते ते काय झाले मायग्रेट झाले वेगवेगळ्या ठिकाणी. ओके. मायग्रेटेड टू द डिफरंट आयलँड्स ऑफ द गॅलापॅगोस अँड दे अडॉप्टेड टू द डिफरंट एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. त्या आयलँडवर ज्या डिफरंट एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स होत्या त्याला त्या ठिकाणी काय झालं तर त्या ठिकाणी अडॉप्ट झाले. अडॅप्टेड. ओके. अडॅप्ट झाले त्या ठिकाणी त्या आयलँडवरच्या कंडिशन्सला. तर या ठिकाणी फ्रॉम ओरिजिनली त्या ठिकाणी ते काय होते सीड इटर्स होते किंवा सीड इटिंग फीचर्स त्या ठिकाणी होते. आणि त्या ठिकाणी मग मेनी ऑफ द अदर्स म्हणजे त्या ठिकाणी बरेचसे जे आहे ते सीड इटर आहेत पण नंतर त्यांच्यामध्ये चेंज होऊन दे अल्टर देअर बिग्स अँड दे अरोज द इनेबलिंग देम टू बिकम इन्सेक्टिव्हरस अँड व्हेजिटेरियन फिंचेस. म्हणजे त्यांनी जे अडॅप्टेशन मध्ये त्या ठिकाणी काय झाले किंवा जे सीड इटर्स होते हे जे होते सीड इटर तर त्या ठिकाणी ते काय झाले देअर चेंजेस देअर बिग्स ऑर दे अडॅप्टेड अँड दे मेक द चेंजेस इन देअर बिग्स अँड दे बिकम insectivorous. They become insectivorous and vegetarian. म्हणजे या ठिकाणी वनस्पती किंवा सीड्स वगैरे वेगवेगळ्या ह्याच्या फळावर वगैरे ह्याच्यावर ते जगणारे व्हेजिटेरियन आणि इन्सेक्टिव्हरस किडे खाऊन वगैरे त्या ठिकाणी जगणारे. तर या ठिकाणी मग त्या ठिकाणी हे जे आहे तर हे डार्विन he said that it is the adaptive radiation. It is the adaptive radiation. म्हणजे हा जो बदल झाला so this change is nothing but the adaptive radiation. Okay. So Darwin's finches they provide the beautiful example of adaptive radiation and supporting that the concept of evolution. Okay. They support the concept of evolution or organic evolution. Okay. So I will show the Darwin's finches. Okay. Okay. So these are the Darwin's finches. Okay. So they have the different types of the beaks. ओके. त्यांच्या चोची ह्या वेगळ्या आहेत आणि त्यांचे पंखाचे जे आहेत तर ते सुद्धा या ठिकाणी वेगळे असलेले आपल्याला दिसतात. हा हे व्हेजिटेरियन ट्री फिंच. ओके. व्हेजिटेरियन ट्री फिंच. त्यानंतर हा लार्ज इन्सेक्टिव्हरस ट्री फिंच. हा इन्सेक्टिव्हरस आहे पण आकाराने हा मोठा आहे. हा व्हेजिटेरियन आहे. हा स्मॉल इन्सेक्टिव्हरस आहे पण ट्रीवर त्या ठिकाणी ट्रीवरचे इन्सेक्ट्स खाणारा. हा वूड पिकर आहे. आपल्याला माहिती आहे सुतार पक्षी ज्याला आपण म्हणतो. देन वॉर्बलर. त्यानंतर हे जे आहे वॉर्बलर इंच. त्याच्यानंतर या ठिकाणी हे जे आहे कॅक्टस ग्राउंड फ्रिंच म्हणजे कॅक्टसवर जगणारं ग्राउंड फ्रिंच आहे. हे सगळे ग्राउंडवर जगणारे आहेत आणि हे सगळे ट्रीवर जगणारे आहेत. हे ग्राउंडवर जगणारे कॅक्टस ग्राउंडवर जगणारे
शार्प बीक असलेले स्मॉल ग्राउंड फिंचेस आहेत, मीडियम ग्राउंड फिंचेस आहेत आणि लार्ज ग्राउंड फिंचेस आहेत. ओके, म्हणजे त्यांच्या त्वचेचा आकार बदलत गेले पहा. लहान आकार आहे, थोडा मोठा झाला आणि हा त्याच्यापेक्षा जास्त मोठा झाला. तर या ठिकाणी हे जे आहेत ते हे ग्राउंडवर जगणारे आहेत सगळे, आणि हे जे आहेत हे ट्रीवर जगणारे आहेत. ओके, आणि मग या ठिकाणी हा जो आहे तो वॉर्बलर ट्री. तर या ठिकाणी हे सगळे याच्यामध्ये पहा, हा फ्रूट इटर आहे. बाकीचे हे जे आहेत हे सगळे इथून इथपर्यंत हे सगळे इन्सेक्टिव्होरस आहेत, इन्सेक्ट इटर्स आहेत. हा कॅक्टस इटर आहे आणि हे बाकीचे जे आहेत ते हे सीड इटर्स आहेत. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे डार्विन्स फिंचेस आपल्याला दिसत. सो इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ अडॅप्टिव्ह radiation. Okay, which shows suppose that the evolution, how the organic evolution takes place. Okay. Then the another example, the plants like magnolias, tulips, and sassafras. Sassafras. So magnolia, tulip, and sassafras हे जे plants आहेत, they found now naturally growing only in eastern USA and in China. म्हणजे आता या ठिकाणी हे जे प्लांट्स आहेत हे फक्त आता या ठिकाणी कुठे ग्रो होताना दिसतात, तर ईस्टर्न USA and China. They grow naturally only in the ईस्टर्न USA and China. म्हणजे दुसरीकडे त्या ठिकाणी नेऊन लावले असते तो भाग वेगळा, पण नॅचरली ते कुठे ग्रो होताना दिसतात, फक्त ईस्टर्न USA अँड चायनामध्ये. ओके, म्हणजे या ठिकाणी इट इज क्लिअरली सजेस्टेड दॅट दिस टू आयलँड्स, ओके, और दिस टू लँड मासेस वेअर वन्स द पार्ट ऑफ लार्ज मास. म्हणजे हे कधीतरी या ठिकाणी एकच लार्ज त्या ठिकाणी लँड मास होतं. Okay, this eastern USA and this China, once they were the single land mass, then later on these two land masses get separated, so this shows their affinity in the flora. ओके, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी हे जे प्लांट्स आहेत हे नॅचरली या दोन्ही आयलँड्सवर ग्रो होताना आपल्याला दिसतात. ओके, सो it is the indirect evidences of or indirect evidences from the biogeography. Okay, then we will discuss about the genetics in the next lecture. Okay, thank you very much.